Hey guys, welcome to my channel. আমি পলাশ তোমাদের সাথে সবাই খুব ভালো আছো। বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের দেখাতে চলেছি একটি স্পেশাল ক্যারেক্টার ড্রয়িং। তো আজকের এই ড্রয়িংটি কমপ্লিট করতে করতে এখন বাজে প্রায় রাত 1:30। সো একটু আগে আমি কাজটি শেষ করলাম এবং এরপরে এডিটিং আছে। যাই হোক, তোমরা ভিডিওটি সরাসরি দেখবে এবং দেখার পরে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে যে কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটি। আর নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও, তাতে আমি প্রত্যেকটি ভিডিও আপডেট সবার আগে পেয়ে যাবে। পুরো ভিডিওটি এনজয় করে স্কিপ না করে বক না করে সরাসরি চলে যায়। তো গাইস, আমরা স্পাইডারম্যান ড্রয়িংটি শুরু করলাম এবং এখানে প্রথমে আমরা মাপযোগ শুরু করলাম। বেসিক্যালি চোখের আন্দাজে আমরা মাপ নিচ্ছি এখানে এবং পেন্সিলের সাহায্য নিয়ে, এবং এখানে মাপযোগ নেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যেন আমি সঠিক জায়গায় কম্পোজটি করতে পারি। এবং এখানে আমি সাহায্যের জন্য একটি লাল কালি দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে আমি এটাকে মাপযোগ করছি, যাতে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। সো এইভাবে পার্ট বাই পার্ট তোমরা দেখতে থাকো স্কিপ না করে, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এবার ধীরে ধীরে আমি ব্লক ড্রয়িংয়ের দিকে চলে যাচ্ছি, যেহেতু আমি মাপযোগটা পেয়ে গেছি। এখানে বডির কোথায় কতটা বেসিক মাপ সেটা আমি মোটামুটি পেন্সিল দিয়ে মেপে নিয়েছি। এবার ধীরে ধীরে আমি পুরো স্পাইডারম্যানের ড্রয়িংটির একটি ব্লক স্কেচ আমি করে নিচ্ছি প্রথমে, যাতে আমার ভিতরের যে ডিটেলিং করতে অনেক সুবিধা হবে। তো দেখতে থাকো শেষ অবধি। এখানে লাইন টানার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে আমার লেখাটি, স্পাইডারম্যান লেখাটি অনেক সোজা হয় এবং যাতে ব্লকগুলো অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগে দেখতে। তো তাই জন্য আমি উপরে এবং নিচে দুটো লাইন টেনে নিয়েছি, যাতে আমার লেখাটা লাইনের বাইরে না বেরিয়ে যায়, তাতে আমার লেখাটি একদম সঠিক মাপে আসবে। লেখাটা শেষের দিকে এবার আমরা ধীরে ধীরে ড্রয়িংটির ডিটেলিংয়ে প্রবেশ করব। আমরা ডিটেলিং শুরু করলাম। ড্রয়িংয়ের কাজ শেষ। এবার আমরা শেডিংয়ের ফার্স্ট টোন শুরু করলাম এবং ধীরে ধীরে আমরা যতগুলো ব্লক দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা প্রথমে ফার্স্ট টোন দিয়ে নেব, হালকা করে শেডিং, এবং সেখানে শেডিংয়ে আমরা ইউজ করছি 2B অথবা 4B, এবং ধীরে ধীরে যত ডার্কের দিকে যাব তত আমরা ডার্ক পেন্সিল ইউজ করব। ডার্ক পেন্সিলের মধ্যে আমরা ইউজ করতে পারি 6B, 8B, 10B এগুলো। তো এইভাবে দেখতে থাকো পার্ট বাই পার্ট আমি কীভাবে কাজ করছি।
'Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. 'Cause you know we gon' fly. 'Cause we be on a top floor.
তো শেডিংয়ের কাজ প্রায় শেষের দিকে এবং আরও বেশ কিছু ফিনিশিং টোন বাকি আছে এখানে। তো ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টসে জানাতে ভুলবে না এবং অবশ্যই একটি লাইক দিও, কারণ তোমাদের একটি লাইক আমার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তোমাদের লাইক পেলে বা তোমাদের কমেন্টস পেলে অনেক উৎসাহ পাই এবং এরকম অনেক ভালো ভালো ভিডিও বানাতে ইচ্ছে করে। সো ভিডিওটি পারলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আজ এই অবধি, পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থাকবে। টাটা।